to our program, Lima Gatos, Katuig nga Pagtoo, 500 years of faith in celebration of the 500 years of Christianity that the Spaniards brought to our islands 500 years ago. This is very exciting. In a few days, magbababay na kita. Linabay nga tuig 2023, and we're going to welcome itidaraon nga tuig 2024. How exciting, how exciting. Kadamuhit at angay pagpasalamat han mga nahitabo ha aton han 2023 nga hit mga tidaraon, mga nga panhitabo ha aton yan nga 2024. We should always look forward, no, to the things that are going to happen hining nga bag-o nga tuig 2024 with a lot of gratitude for the past, gratitude for the present, and gratitude for the coming year. That's the attitude that we should have, the attitude of gratitude. Yan na aton programa karoy ko imbitaron kada usaha aton, no, to reflect on the year that passed and the year that is coming, no? So ano tat gimbubuhatin ang new year, di ba? Let's reflect. Diri la pagparty, diri la pangaraon, diri la pagpabuto, and of course na singba. And di dahit aton pagsingba, di da kita makakapag-reflect han mga nahitabo ha aton han 2023 ngayon aton mga hopes and aspirations, it aton mga inop, aton mga hingyap, yan ang amada to nga 2024. Now we'll be able to reflect on them and even meditate on them and pray about them kung kita mangangadi, masingba mangangadi. So ini-encourage ko nga tanan kita, paningba kita. The thing, like, here's the thing, December 31 is a Sunday, and then the next day, January 1, is the New Year, a holiday of obligation. It's also the a feast day, no, of Mary as the Mother of God. Mary as the Mother of God. And then December 31, it's a Sunday for the family, no. Isalit makalilipay ini nga nagsusunod nga mga fiesta nga ginsiselebrar naton dinhit aton singbahan, dinhit aton singbahan pagka Katoliko. Napaka rich, no, how rich our faith is, how rich. Diri iya flat, diri iya boring, diri iya monotonous, no, kundi permi may ada ta iging sa saurog, permi may ta iging sa saurog, permi kita naglilipay, permi kita papasalamat. And that really makes our Christian life, our life as Catholics, very, very exciting. Very exciting. Salit, diri kinahanglan ito sa nga Katoliko, bored it iya kinabuhi. No, we cannot be. Because every day, sabi nga nila, is a blessing. And there's always something to celebrate. There is always something to celebrate. Salit, ginaaghat ko kita nga tanan as we look forward for the coming new year 2024 nga mag-reflect kita hit aton kinabuhi, no? And the most important thing, no, nga aton mamalandungan paghuhuna-una ani gaampo in pakiana nga niya nga tidaraon nga tuig, how will be my relationship with Christ be? Boring ba? Boring ba? It shouldn't be. It shouldn't be boring, no? Kay kamatuoran hi Kristo, hiya it pinakamaupay nga tawo nga makikilala naton. Yeah, because he was a man, diba? He was a man. He took on the flesh of man. Salit we can talk to him, we can speak to him, we can cry to him, we can laugh with him, we can play with him, no, as we would with any human being. Diri la ordinary nga human being, kundi sangkay ta. And he's our best friend, BFF, best friend forever. Yan nga Pasko, di ba nasing kita Emmanuel,
buot singon, God is with us. God is with us. So, waray rason para dire kita maging malipayon, pero may malipayon. Ngan, pero may nagpapasalamat. Pero, mapakianhita, no? At kalugaringon, who is Christ to me? And who am I to Christ? Hino hi Kristo para haakon, ngan hino man liwat ako para kan Kristo. Para kan Kristo. Nasiring hi Pope Francis, na I'm going to quote him, nga meeting Christ is truly the decisive experience of every Christian. It aton encuentro, our encounter with Christ, it aton pakaagi kang Kristo, pakipagkirigta or pagkirigta naton kan Hesus Kristo is the most decisive experience for every Christian. Ano it buot sigmon? Decisive experience, naliliwat kita. Dako it pagbago it atong kinabuhi. It's a life-changing experience. No, we can say it's a life-changing experience. As Benedict the 16th, no, he's a saint now in heaven. Former Pope naton before Pope Francis, Benedict the 16th. Siring niya han pagtikanghan iya pontificate. Being Christian is not the result of an ethical choice or a lofty idea, but the encounter with an event, a person, which gives life a new horizon and a decisive direction. It is also quite significant that Pope Francis reminded us right from the start, I invite all Christians everywhere at this very moment to a renewed personal encounter with Jesus Christ, or at least an openness to letting him encounter them. I ask all of you to do unfailingly each day, to do it unfailingly each day, and we want to renew this invitation here, no? So himay-himayin natin ini nga sinisiring. Now, I would call him Saint Benedict the 16th, although waray pa abriha and cause for his canonization, but we know and we can be guaranteed that he is in heaven, no? Among the saints. So, siring niya nga, to be with Christ, therein result, therein produkto, aton choice, no? An ethical choice or a lofty idea, although that's already great, di ba? Nga piliun tayo Kristo because it's the right thing to do, and a lofty idea, dara kay hiya hi Kristo, hiyat gamhanan, hiyat aton hadi, hiyat aton Ginoo, manunubos. So that's a lofty idea, no? Pero we have to go beyond that. We have to go beyond that. Nasiring hi Pope Benedict the 16th, that the encounter, it is an encounter with an event, usa nga panhitabo, with a person, usa nga tawo, who gives life a new horizon and a decisive direction. Pag nakita tayo Kristo, nakilala tayo Kristo, we will never be the same again. We will be changed forever. I don't know if this is a good example, but this is the one that I can think of right now. Nga malalab at first sight kita. I don't know if you have experienced love at first sight, di ba? Nga, and then there follows a whirlwind romance which ends up in marriage. Nagiging usa ka mo because you love each other so much, no? So, it aton encounter with Christ, our meeting with Christ, diri pwede nga diri kita mabag-o. Kay kung diri kita mababag-o, buot signon, hababaw ang aton pakipagkita kang Kristo. Pero linabyan tala hiya. Diri akmasiri nga linabyan kita ni Kristo because that's not how He is, no? Hikita pwede linabyan tala hiya salit waray nahitabo nga maupay ang atong kinabuhi. And most of the time, no, that's what happens. We are so distracted with so many things. Damo it nakaka-disturbo haaton, damo it nakakalibang haaton. Imbis nga makafocus kita kang Kristo, di kaya we stop and talk to Him,
asing linalabyan tala iya. So that's why our meeting with Him does not change us. So we're invited, no? We're invited. Udong pakiistorya kan Kristo. And you will see a profound change, a deep change in your life. In your life, mababago kita, maiiba kita. Kung ang atong kinabuhi nga waray tapahi Kristo, pakikiistoryahi, waray tapahiya ikikita, ngan aton hiya tinaganhin aton oras. Some people are lost. Damo, direla some, direla gutiay, but many people are lost in this world. Dihira maaram kung tipakain hira, dihira maaram kung magaano hira, di nga ni hira maaram kung ano't nakakalipay haira. That's how lost they are. And that's how we will feel, no? Kung diri kita maudong ngan makikayakan it atong Ginoo, who is always there beside us, actually is with us. Dara kay hirahiya hi Emmanuel, God with us, God with us. So eton, when we meet Christ, no, we meet a person, we experience an event. Dara kay nagliliwat kita, nababago kita into a better version of ourselves, and then we meet a person who changes our lives forever, who changes our lives forever. We feel loved, we feel listened to, we feel cared for. Inaabat ta, itiya pagigugmay. Pinamamatian kita niya, ngan ginaataman kita niya. Feel natin yan, no? If we pause and listen to Him. Ayaw tayo labila, ha? Ayaw tayo labi. Kay kung sugad, ayon, habuboy at pagkakilala haiya, salita siya nga, nakaka-experience kita, nga, paruhin waray meaning, waray purpose, at atong kinabuhi, paruhin, diri kita malipayon, nga, sigipit at pagpinanuro, hit kalipayan, and then we look for happiness in the wrong places. So we end up disappointed and sad and even depressed, no? And even depressed. So the key is to look for Christ, to look for happiness in the right places, and that means to look for Christ. And when we see Him, to stop, no? And talk to Him, listen to Him, because He has so much to tell us. Damot iya karoyag igsumat haaton at istorya haaton nga upay nga magpakalilipay nga mga surumaton. So this is the invitation, and then yan na nga bagbabagong na tuig, no? Pakian hita itat kalugaringon hinuhi Kristo para haakon, ngan hinuman ako para haim, para haiya, para kan Kristo. Duhala nga pakiana, but I guarantee you, I swear, you will be changed forever. Kung we will pause, take time to reflect and pray, kung hinuhi Kristo para haakon, no? Kilal atahiya. Nasingan ni Saint Josemaria Escriva, may you see Christ, panud siya, itaton Ginoo hi Kristo. May you find Christ, nga pag pinanuroy nim hiya, hiagian nim hiya, and pag nakita na nim hiya, may you love Christ, no? May you love Christ. So, dapat ganon yung ating meeting with Christ. It has to be proactive, ha? Damo yan na, naliligaw, naliligaw ng landas, many feel lost, dihira maaram kung tipakain hira, dihira maaram kung hinu hira, dihira maaram kung kay ano yan hira kalibutan. Darakay, diri nira, pinanunuro hi Kristo. Ginuhulat la nira. The thing is, aada na nga ni hiya at aton tupad. Aadi pa nga ni suludit at kinabuhi. Pero kung diri tahiya panunod yun, nga
paghihinulaton talaga, I have to feel good, I have to feel right, para masiring ko nga aadi ka haakon, Kristo, it will never happen. It will never happen. Hiya nganit nang disiniring haaton, yan din ang maag. Yan din nakit imtupad. Yan din nakit sulod, itim kasing-kasing, pero di maak nim pinamamatian, di maak nim tinatagan panahon, para makapag-istorya akhaim, kay damot ak karuyag igsumatay nga mag-upay nga mga butang. No, you're always busy. Your mind is somewhere else. Sigit yung pagpinanuroy, kalipayan, kwarta, puder, posisyon, kariko, kapopular, kasikat, no? Pero we know, no, that these are fleeting happiness. Here today and gone tomorrow. Pwede nga, and it has been the experience of a lot of people in this world. Riko kaya na, pero kinabuwasan, pobre ka. Nakita taliwat ini, Yolanda, may mga calamities nga nahitatabo. Nakadan imbalay, may ni maupay nga balay, pero kinabuwasan, wara na. Hibang, ruspag, no? So, diriin mga ungod nga kalipayan, nahatag-hating kalipayan, pasalamat kita may tamaupay nga balay. Pero itungod nga nakakahatag haaton, hinungod nga kalipayan, hi Kristo. Kay bisan kon mahibang o mawara nga tanan, itat mga material possessions, mga gamit, di na kalibutan nga, naghahatag haton ng kalipayan, mga signature bags, no? Panapton, what else, mga balay, dila usa, no? Mga balay, dagko, mga kotse, damo, no? They can be here today and gone tomorrow. Or we can have so many of them and yet so unhappy, Pero, kung makita tanahi Kristo, aadiyat at kinabuhi, bispa it mawara haaton, we will never be sad, we will never be depressed, we will never be unhappy, because Christ is enough. Sakto na hi Kristo. He is enough. He's actually all that we need. He's all that we need. So may you find Christ, no? Make it an active duty, or it's not even a duty, no? Kay iba nga nanunuroit era mga uyab, di ba? Very actively nakadairahit I don't know, internet, no? Merong mga dating apps, manunuroy hira, adi, okay ini. And then makikipag-chat na, di ba? Actively seeking for their loved one. So, buhata tadaman kan Kristo. Let's actively seek Him. Panud siya tahiya. Kay aadila nga ni hiya haat, haranila, aadila nga ni sulod, hit atong lawas, no? Hit atong kinabuhi. Pero, dita hiya inaasi, dita hiya tinatagan him importansya, dita hiya tinatagan hit aton oras. Yan na, nga 2024, bag-uhon ta na. May you find Christ. May you seek Christ. Okay? And then, if we seek Him, for sure, we will find Him. For sure. Warahit mintis, warahit dirit palpak, dirit impossible, no? We will find Him. Pag panudsyon tahiya, hiya mismo ang nagsiring, seek and you will find. Mga pulong ini ni Kristo. Salit tuod kita. Nga kung panunod siyon tahiya, hiaagian tahiya. He doesn't play hide and seek with us, He doesn't play hide and seek with us. I have mentioned this before, no? We will find Him in the ordinary things of everyday life. Diri hiya natago, diri hiya nagpipinaka, or importante, ay nako, kinahanglan panudsyon aknim dito gihataasi nga bukid, o dito hit gihalarumi,
ocean. No, 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 no. We find Him in the ordinary things of everyday life. We find Him in our family members, ato nanay, atong tatay, atong kabugtuan. Ada liwat hi Kristo haira. Do we see Christ in them? Okay, if we don't, then we have to look for Christ, okay? And we will find Him there in every person that God puts around us, in every event that happens to us. Kung nga tanan nga mga panhitabo it atong kinabuhi, aada hi Kristo. Aada hi Kristo. Kung panunod siyon tahiya, in both the happy times and the sad times, ha? The thing is, kung malipayon kita, sobrang ka malipayon, nakakalimtan tahiya. Everything goes well, very successful kita, nanmasar, mga examen, nagkapo-professional, nagpakatrabahuhin maupay, nagpaka-abroad, no? And we can forget Him, unfortunately. Because we think nga, I did this on my own. Kaya ko I'm entitled to all of this, no? We can fall into that. So let's try not to. Hinumdumita pirmi nga tanan tikang hanatong Ginoo. Nga ni Kristo aadahit nga tanan nga mga panhitabo itatong kinabuhi. He's there. In both the good times and bad times, He's there. Danay naman, we go to the extreme naman, nakakalimtan tahiya pag may mga problema nga nahitatabo ha aton, as kay ano ginpabayan aknem, kay ano wala ka din hiya akon, kuni question naton hiya, no? But Christ is telling us, I'm with you all the time. Remember, okay, this is one of my favorite poems. Bata pa akin, yung footsteps on the sand, footsteps on the sand. I really love that. And may ada duha nga footsteps, no? Two sets of footsteps. Nasa ring ang tawo. Iya kinita, didahan bye-bye. May ada duha nga footsteps. And then, naging usa na lang nga footstep. Yeah? Two sets, ha? Kanang duha nga tawo. And then, at a certain point, usa na lang nga footstep and iya kinikita. So nagreklamo hiya kang Kristo kay ano, that was the time when I was so down that I needed help, that I needed you to be with me. Pero kay ano naguusaan na lang ini nga footstep, both singon binayaan aknim at the time when I needed you the most, no? So ganyan yung mga reklamo, no? Pag nadatong in problema, kasiring ta nga gimpabayan na kita ni Kristo. Pero ano an bato ni Kristo? Anak, kasi nga anak, ayaw kabido. Kay adto nga mga panahon nga you were down, han mga panahon nga waray nim, han mga panahon nga iginihimakuri ka. Asya nga uusa na lang nga footstep anim kinita. Darakay, gingkukugos ta ikaw. Wow, it's so moving, no? And so touching. And that's the truth. Gingkukugos kita ni Kristo. Ngin, maluya na kita, kinukurian na kita, waray ta na kusog. We don't even have the will to live. He lifts us up. Wonderful, di ba? Kamahalilipay. Susalit. Panood siya tayo Kristo. Hikit itay Kristo. And then, the moment we find Him, after seeking Him, may you love Christ. Higugma atahiya. I mean, how do you repay love? Diba? Waray it apong hit paghigugma. Mabisit ano nga mag-uupay nga mga regalo. Not enough, no? To repay at paghigugma, because love can only be repaid with love. Paghigugma good light repay, no? Makakabalos hit paghigugma liwat. Salit, let us love Christ, no? How do we love Christ? First of all, by being grateful, no?
pagpasalamat ha iya, pagkilala ha iya, pagpasalamat ha iya, nga tanan, nga iya hatag haaton. And then, love in action is what? Service. Pagbulig hit aton ikasitawo, pagserbi hit aton ikasitawo. Kay aada hi Kristo hit kada usa. Ada hi Kristo hit kada usa. And when we serve the least of our brethren, we're serving God. Kung binubuligan ta, ginsiserbihan ta, labi na pinakaubos haaton, hi Kristo bawit aton ginsiserbihan, hiya bawit aton binubuligan. So let us love Christ, no? Love in deeds, no? Love is deeds, not sweet words, no? Derela tikang hitba nga sige at pagpinangadi, kada adlaw na singba, nagro-rosaryo, aktibo hit nga tanan nga mga, I don't know, organizations sa singbahan, right hand, hit pade, hit ubispo. no offense intended, ha? Sa kalusan, hit altar, kay, pero may na singbahan, nga tanan hit kadamo, hiya, tinatawag, yada permihiya na presentar permanente, no? Pero kung waray serbisyo nga reting kasitawo, waray gugma nga reting kasitawo, waray pagpaubos, waray kinasing-kasing, no? Nga pag-ugop, then that's not love, no? Diri it asyet ungod nga paghigugma. So let's ask ourselves, no? How do I love God? How do I love God? Do I love Him, no? Hin mga paagi nga hikamilait maaram, no? Nga dingani kinikita hit iba, dingani ira maaram kunta nabuli kita singbahan, no? Pwede kita sumiring Padre, bisan na lit nim di ibutang itakon ngaran. It importante nga nakabulig ako nga diha simbahan. And dire nga panunod yun tayo at ngaran na pamama. Nga ko, kinahanglan hibati-hibatian ko akong ngaran nga. Gin-mention ni Padre nga nag-donate akin 1,000 pesos in 500 pesos, no? No. Kasi, nakasurat na maedita langit, itat mag-upay nga binawhatan, nakasurat na dita langit, ayaw ta para, kay kung ma-insister kita nga di nakalibutan, kilalon, itat mag-upay nga mga binawhatan, pinapara ta, nakasurat dita langit. That's the danger there. Salit, ayaw ta para, ayaw ta para. No need, no, for the right hand to know what the left hand is doing, for the left hand to know what the right hand is doing. No? It importante, ito atong Ginoo na nakita hiya kay nothing escapes Him, nga tanan nagkikita niya. Ngan, ito atong ngaran, nakasurat dita langit. Asya it at karuyag nga nakasurat ito atong ngaran halangit. Salit pagkadtuta, panunod yun, tanalit aton ngaran, no? Because God has prepared a beautiful house, a mansion, no, for us in heaven. Aday tit aton ngaran, dinat nga mansion, nga ginandam it aton Ginoo para it kada usaha aton. Okay, that's so wonderful, diba? It's really wonderful. Salit yan nga New Year. Ayaw kita ka ura-ura hing kaliga, no? Hit mga parties, New Year's parties, kay waray katapusanin nga mga parties, mga I don't know, shopping, another shopping na naman to. Kay kana New Year's naman nga rin mga regalo o di kaya ang mga napamaskuhan, ang mga bonus nako. Mauubos it shopping, malipayon hi SM, malipayon hi Robinsons, o kung malipayon it mga tindahan. So instead, no, yan na nga 2024. Let's remember the three things, no? To seek Christ, panud siya tatang Ginoo, to find Christ, no?
hiagiit tahiya, and then to love Christ. The moment we find Him, higugma atahiya, pinaagi hit pagserbi, pagbulig, hit aton ikasitaw. And then, hit aton pakiana, who am I for Christ? Then that's who I am for Him. Usang grateful, nga nagpapasalamat, nga anak, nga he's going to live his or her life, no? Serving God, loving Him through service. So, that's the encounter, no, with Christ, with a person, with an event, with a person. Managkakamay ada meaning and purpose, no, itatong kinabuhi. Darakay, we took time. Panuroy natong Ginoo, pagkita haiyangan, paghigugma haiya. What a wonderful thing, no, to look forward to. Yan ang 2024. To meet Christ. So, goal naton for 2024, nga hikit antahi Kristo. Nga mabuhi iya dinit atong kinabuhi, higugmao naton. Wonderful. So, let me know when you meet Christ and let's talk about Him. Okay, so Happy New Year everyone. Dako nga salamat ang iyo pamati na atong programa Lima ka Gatos Katuig nga Pagtoo, 500 years of faith. 3 years ngayon, 3 years this December. So this will be our 3rd year. This is a blessing, dako nga blessing. Salamat nga nakakabulig kami ha iyo pinaagi hini nga programa. 500 years of faith. Thank you so much and Happy New Year. God bless always. See you next time. Bye-bye.